So we offer our respects to Lord Nrsingadev. Om Agyanatamarandasya Gananjana Salakaya Chakshmantamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapatam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Didanti Sambadantikam Andayam Shri Guru Shita Patakamam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sankarajatam Uruparam Tapta Kansha Gaurange Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Siddhi Pranamani Hari Pri Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radha Kanta Namostate Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vichapatitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Chotabhara Bhakti Dana Vandanam Sabha Sritaran. So today is the appearance of Lord Nrsingadev. Так, сегодня у нас явление Господа Нрсимхадева. And yesterday was the disappearance, I forget, of Jayananda Prabhu. Вчера у нас был день ухода Джаянанды Прабху. So first we'll talk about Lord Nrsingadev. Сначала мы поговорим о Господе Нрсимхадеве. So the incarnations of Krishna are as numerous as there are waves in the sea. Инкарнации Господа Кришны, они бесчисленны, подобно волнам в океане. You can sit on the beach in Jagannath Puri and you'll never be able to count all the waves. Если вы сидите на пляже в Джаганнатхапуре, и вы никогда не будете способны пересчитать все волны. Or you can sit on the bank of the river Dnepro, where I used to take bath, and also you can't count the waves. Или вы сидите на берегу реки Днепро, и где я обычно принимал омовение, вы также не сможете пересчитать все волны там. So you cannot count the incarnations of Krishna. Вы не можете пересчитать все инкарнации Кришны. And we only know a few in this particular universe. И мы только знаем буквально несколько в этой данной вселенной. Just like I've heard that in different time periods and universes, there's different Srimad Bhagavatams. Как я слышал, что в различные периоды в этой вселенной бывают различные версии Бхагаватам. Yeah. And when the Lord appears, his activities are always a little different. И когда Господь является, его деятельность, его деяния, они немножко различные в разные времена. For example, in the we understand that Krishna, when he appeared 5,000 years ago, he went to Mathura. Either he went on a bullock cart or he walked. И когда Кришна явился 5000 лет назад, он вернулся в Мадхуру, и мы даже не знаем, он прошел это пешком, либо проехал на буйволиной упряжке. But in the Brihad Bhagavatamrita by Srila Sarathi Das Goswami, he describes that one time he went to Mathura in a different way. И Шрила Санатана Госвами в своей Брихад Бхагаватамрите он описывает, что Кришна, он ходил в Мадхуру пользовался разными способами.
after subduing the Kaliya serpent, he rode on the head of the Kaliya serpent to Mathura. И однажды, когда он покорил змея Калию, то он отправился в Мадхуру на головах змея Калии. So these leelas of Krishna, they're always a little bit different. И все эти лилы Кришны, они постоянно немножко различаются. So he appeared as Nrsingadev in order to protect his devotee. И также он является как Нарсингадев, чтобы защитить своих преданных. And Srila Prabhupada introduced the worship of Lord Nrsingadev into ISKCON. И Шрила Прабхупада, он представил поклонение Господа Нарсингадеве в Исконе. Yeah, from Prabhupada Lilamrita by His Holiness Satsvarup Maharaj, there's one pastime. И в Прабхупаде Ламрите Шрила Сатсваруп Махараджа упоминается одна игра. I think round about 1969 or 1970, Prabhupada was in Los Angeles. Я думаю, что это было в районе 69-70-х годов, когда Прабхупада был в Лос-Анджелесе. And on that day in San Francisco, they were having Rath Yatra. И в этот день в Сан-Франциско была Радха-ятра. So this is where the first Rath Yatra took place in San Francisco in 1967. И это когда первая Радха-ятра состоялась. Она состоялась в Сан-Франциско в 1967 году. Yeah, Prabhupada gave instruction that they rent a flatbed truck and they decorate it and put Jagannath, Subhadra and Balaram on that truck. И Прабхупада дал наставление, чтобы зафрактовать грузовик с плоским кузовом, на который они поставили Джаганнатху и украсили его. At that time, San Francisco was attracting many devotees to surrender to Srila Prabhupada. И в то время Сан-Франциско призвало или привлекло много преданных, которые предали Шриле Прабхупаде. Yeah, they had this in Golden Gate Park, some type of hippie gathering. И это происходило в Голден Гейт парке, своего рода такое собрание хиппи, где они устраивали. So the devotees in Los Angeles, they traveled to San Francisco earlier in the day. И преданные из Лос-Анджелеса, они путешествовали в Сан-Франциско в начале дня. I think Prabhupada was going to fly to Los Angeles, or I'm not too sure. И, по-моему, Шрила Прабхупада, он должен был лететь в Лос-Анджелес, но не точно, не наверняка. So there were only a few devotees in the Los Angeles temple. И там было всего лишь несколько преданных в Лос-Анджелесском храме. And some miscreant made a pipe bomb and threw it into the temple. И какие-то негодяи, они сделали бомбу из трубы, и они кинули ее в храмовую комнату. No one was killed, but I think one devotee got a little bit hurt. И никто не погиб, но один из преданных, он получил какое-то легкое повреждение, ранение. And at that time, Prabhupada introduced the worship of Lord Nrsingadev. И в то время Шрила Прабхупада, он представил поклонение Господу Нарсингадеве With the mantras that we sing every day. с этими же мантрами, которые мы пропеваем каждый день. So Srila Prabhupada's objective was that Lord Nrsingadev somehow protect the devotees, but also protect the mission. И Шрила Прабхупада цель была в этом, чтобы защитить преданных, но также защитить миссию. Because this mission, ISKCON, was Prabhupada's personal contribution
to Gaudiya Vaishnavism. Так как эта миссия, она была очень важна, и она считается личным взносом Шрилы Прабхупады в Гаудия Вайшнавизм. One time, Prabhupada said, he wrote a letter. He said, now we have established in the Western world a mission for Sri Chaitanya, a branch of Sri Chaitanya Mahaprabhu's teachings. И однажды он упомянул в письме, что сейчас мы установили в западном мире Шри Чайтанья Махапрабху ветвь его миссии. And then he said, this mission is my success, it is my life, and it is my joy. И он сказал, что эта миссия – это мой успех, моя жизнь и моя радость. So obviously, if we are sincere followers of Prabhupada, we will have the same attitude towards the ISKCON mission. И, конечно, если мы являемся искренними последователями Прабхупады, то мы должны иметь то же самое настроение по отношению к этой миссии ISKCON. So the worship of Lord Nrsimhadev, it seems it's a speciality within the ISKCON mission. It's not so much emphasized in Gaudiya Math. И поклонение Господу Нарисимхадеве – это культ, который не очень акцентирован в Гаудия Матхе, но эта особенность, она присуща ISKCON. So if we want to approach Lord Nrsimhadev, we cannot approach him directly. Если мы хотим приблизиться к Господу Нарисимхадеве, то не можем мы приблизиться к нему непосредственно прямо. Prabhupada writes, you cannot approach God directly. Прабхупада пишет, вы не можете приблизиться к Господу непосредственно. In the second canto, chapter 3, Prabhupada said, only a Vaishnav can give you Krishna. В второй песне, 3 главе, Прабхупада пишет, только Вайшнав может дать вам Кришну. Or as Srila Bhaktisiddhanta has said, only a devotee can give you God. Бхактисиddhanta Сарасвати говорит, что только преданный может дать вам Бога. God does not give himself. Бог не дает себя сам. And then again in the third canto, Prabhupada has written that a devotee's mercy is more potent than the Lord's mercy. И затем дальше Шрила Прабхупада в 3 песне пишет, что милость преданного, она более могущественна, чем милость Господа. So this, of course, is why we approach and worship Prabhupada, and then Srila Bhaktisiddhanta, and then Gopishore, and then Bhaktivinoda. Это поэтому, почему мы сначала приближаемся к Прабхупаде, потом к Бхактисиddhanте, Гопишор, Бхактивинод и так далее. You can't go directly to God. Мы не можем непосредственно приблизиться к Богу. So if you desire the mercy of Lord Nrsimhadev, you have to approach his devotee. Если вы желаете милости Господа Нарисимхадева, то в первую очередь вы должны приблизиться к преданному. And obviously the most significant devotee of Lord Nrsimhadev, as far as I know, it's the only one we know, is Prahlad Maharaj. И самый известный преданный, насколько мы знаем, и только одного мы знаем, это на самом деле Прахлада Махарадж. So from a very young age, he was devoted to Nrsimhadev. С самого раннего возраста он был преданным Господу Нарисимхадеву. There's even a verse, Kamara Acharo Pragya Daman Bhagavatamiha, from the Kumara age, which is below 5 years old, one should engage in religious activities. И даже есть стих, который говорит о возрасте Каумара, это значит возраст ниже 5 лет, когда нужно предаться Богу.
Mm. So in Gaur Leela, there have also been devotees of Nrsimhadev who appeared with Lord Chaitanya. И в Гауралиле также есть преданные, которые были преданными Господа Нарисимхадева, они явились с Господом Читанией. The most famous would be Pradyumna Mishra. И самый известный из них будет Прадьюмна Мишра. So he was so devoted to Lord Nrsimhadev that Lord Chaitanya changed his name to Nrsimhananda. И он был настолько предан Господу Нарисимхадеву, что Господь Читания поменял его имя на Нарисимхананда. So although Prabhupada has written, Lord Chaitanya and his followers mainly worship Krishna in Madhurya Ras. И хотя Прабхупада пишет, что в большинстве своем последователи Господа Читания поклоняются Кришне в Мадхуре Расе. There were also Vaishnavas in Lord Chaitanya's Leela who worshiped Nrsimhadev and Lord Ram and Lakshmi Narayan. Но также в читании Лили есть преданные, которые поклоняются Господу Нарисимхадеве, Лакшми Нараяна и Господу Раме. And it's all perfect, И все это является совершенством. like Shrivas in Panchatattva Mahamantra. Well, Panchatattva Mantra, we say the name Shrivas. Как, например, Шивас один из них, который является частью Панчататтвы Махамантры. So he was a devout worshipper of Lakshmi Nrsimha. И он является преданным Господа Лакшми Нарисимхи. Not Ramchandra or not Krishna in Vrindavan. Даже не Рамачандры, даже не Кришны во Вриндаване. But most of the followers of Lord Chaitanya were practicing Braja Bhakti. Большинство своим преданные Господу Читания, они те, кто поклоняются или совершают Браджа Бхакти. Which means they were worshipping Krishna in friendship or as parent or conjugal love. Это значит, что они поклоняются Кришне в дружбе, в родительской любви, либо в замужней расе. So, the worship of Lord Nrsimhadev is also completely bona fide. И поклонение Господу Нарисимхе полностью авторитетно. And because Lord Nrsimhadev gave his protection to Prahlad, many devotees are attracted to the worship of Nrsimhadev. И так как Господь Нарисимхадева дал полную защиту Прохладе, то многие преданные, они привлекаются этим поклонением Господу Нарисимхе. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, declare it boldly, my devotees never perish. И Кришна сказал в Бхагавад-гите, что заявляет смело всем, мой преданный никогда не погибнет. So we can take that from the spiritual point of view, that when we leave our body, we, the soul, will never perish. А мы можем принять это с точки зрения духовной, что когда мы покидаем тело, наша душа, она никогда не будет разрушена. That means we'll never go down into animal species or lower species. И это значит, что мы никогда не отправимся вниз, в животные формы или в низшие формы жизни. But also, as in the case of Prahlad, Lord Nrsimhadev protected his apparent material body. Но и также в случае Прохлады Махараджа, когда Господь Нарисимха защитил нынешнее физическое тело Прохлады Махараджа. Of course, he didn't really have a material body because he used his body in the service of the Lord, therefore it's spiritual. Но на самом деле он не имел по-настоящему материального тела, так как он его использовал в служении Господа, и поэтому оно одухотворено. But we see that Lord Nrsimhadev extended himself to protect
what looks like Prahlad's material body. И Господь Нарисимхадев, он расширил свое тело в то, что смотрится как тело Прохлады Махараджа. He also did this when Devasa Muni cursed Ambarish Maharaj. И то же самое было с тем, когда Дурваса Муни проклял Амбриша Махараджа. Devasa Muni became somewhat influenced and sent a demon to kill Ambarish Maharaj. И Дурваса Муни, он был несколько под влиянием, и поэтому он послал демона, чтобы убить Амбариша Махараджа. But again, the Lord sent his Sudarshan Chakra to protect the great devotee Ambarish Maharaj. Но Господь, он снова защитил своего чистого преданного Амбариша Махараджа и послал свою Сударшан Чакру. So we can deduce from this that also Lord Nrsimhadev can protect one's material body as a devotee. И из этого мы можем извлечь урок, что Господь Нарисимха, он может защитить также материальное тело. Prabhupada has written in the Bhagavatam, fourth canto. Прабхупада написал в Бхагаватам 4-й песне: When something is arranged by the Supreme Personality of Godhead, one should not become disturbed by it. Если что-то было устроено Верховной Личностью Бога, то никто не должен беспокоиться по этому поводу. Even if it appears from our calculation to be a reversal. Хотя это может выглядеть как какое-то препятствие с нашей точки зрения, с наших расчетов. Prabhupada writes, even great devotees have been killed. Прабхупада пишет, даже великие преданные погибли, были убиты. Killed or put into danger. Убиты, либо помещены в опасную ситуацию. And then he gives the example, this is fourth canto, of Prahlad Maharaj being harassed by his father. И он дает пример, что, то есть это история про Прохлад Махарадж, который был сильно обеспокоен, сильно попал в неприятности из-за своего отца. And then he gives the example of the 5 Pandavas being harassed and Queen Kunti. Также он дает пример 5 пандав и Кунти, которые также попали в неприятности. And then he gives the example of Jagai and Madai attacking Lord Nityananda. Также он дает пример Джагай и Мадхая, которые атаковали Господа Нитянанду. So when you become the devotee of the Lord has his plan for all of you. И когда вы становитесь преданным Господом, то Господь имеет план на каждого из вас. And it may appear from our viewpoint to be a reversal. И это может казаться с нашей точки зрения как какое-то препятствие. But we should accept Krishna's arrangement. Но мы должны принять это устройство Кришны. And we should accept, there's a word, acquiescence, humbly accept Krishna's arrangement. И мы должны это принять очень смиренно, устройство Кришны. Acquiescence. It means very humble. То есть это означает, что очень смиренно и кротко. Although it may appear to be a reversal. Хотя это может казаться, что это какое-то препятствие, откат назад.
A very nice example is Maharaj Parikshit within the womb of his mother. И очень хороший пример о Махарадже Парикшите, который находился в утробе своей матери. And Ashvatthama, he sent a brahmastra or weapon to kill Maharaj Parikshit within the womb. И Ашватхама, он послал свою брамастру, чтобы уничтожить Махараджа Парикшита, который находился в утробе своей матери. Yeah, by using sound vibration, they're able to send very powerful weapons to kill very specific objects or people. И, используя звуковую вибрацию, они могли посылать различного рода могущественное оружие и уничтожать какие-то целевые, какие-то точечные цели людей или объектов. But Lord Krishna protected Maharaj Parikshit. Но Господь Кришна он защитил Махараджа Парикшита. And he wasn't harmed by this brahmastra. И он даже не был поврежден, никакой вред не был причинен этой брамастрой. But later on, the same Maharaj Parikshit was cursed to die. И позже уже Махарадж Парикшит, он был проклят умереть. And he was given notice 7 days to live. И ему было дано предупреждение, что ему осталось 7 дней жить. So this may appear, especially to neophyte devotees and non-devotees, to be a reversal. И это может казаться, особенно для начинающих неофитов преданных, что это какого-то своего рода такой отход назад, такое препятствие. But Lord Krishna has his plan. Но Господь Кришна, он имеет свой план. And Lord Krishna's plan is non-different from Krishna himself. И план Кришны, он на самом деле не отличен от самого Кришны. And Krishna is perfect. И Кришна является совершенной личностью. Therefore, his plan is also perfect. Поэтому его план также совершенен, абсолютно. So all of you are devotees. So Krishna has a perfect plan for all of you. Так как все вы являетесь преданными, то Кришна имеет совершенный план для всех вас. The plan ultimately is to take you back to Vaikuntha or Vrindavan. И этот план, он в том, что в конечном итоге забрать вас всех на Вайкунтху или во Вриндаван. But the way the Lord does it, in other words, the details, may be quite difficult for us to understand. И способ, которым пользуется Кришна, чтобы исполнить этот план, то есть он иногда очень труден для нашего понимания. We had a Rath Yatra festival about 5 years ago in Durban. И у нас была Радха-ятра, фестиваль Радха-ятры в Дурбане примерно 5 лет назад. And I had some disciples who attended that festival. И у меня были некоторые ученики, которые присутствовали на этом фестивале. And then when the Rath Yatra festival, when the evening came, they drove back to another city, Pietermaritzburg. И когда Радха-ятра в этот день закончилась, и вечером они вели машину в другой город, Петермарицбург. It was a 1-hour drive. Это примерно час езды. But on the way, there was a road collision. И на пути там было столкновение на дороге. And they all died. It was a head-on collision. И все они умерли в этом столкновении. And 5 initiated devotees, they all died. То есть 5 инициированных преданных, они все в один момент умерли. It was 3 generations. It was the father, the mother,
the daughter, the son, and their baby. So it was 3 generations. They all died. То есть там было в машине 3 поколения, они все умерли. Мать, дочь, сын и So малыш. it's very difficult to understand this. И это наверняка очень сложно понять. And this accident took place just a few kilometers from my house. И этот инцидент случился буквально несколько километров от моего дома. And half an hour later, I also was driving, and we saw the police and the ambulance. But I didn't know at that time that it was my own students or disciples who had died. И буквально через полчаса я уже ехал также на машине, и я видел полицию и скорую помощь, но я не мог понять, что это был мой собственный ученик. So I only found out the next day. Я только узнал об этом на следующий день. And then we went to the cremation, and I spoke some words. И тогда мы отправились на кремацию, и я говорил какие-то слова. So I have no doubt that these devotees will have obtained the Lord's pastimes. И я не имею никаких сомнений в том, что эти все преданные, они достигли положения в играх Господа. After all, this life, we know it's temporary. Им после этой жизни, мы знаем, это все временно. You can die tomorrow or one day before, anytime. Вы можете умереть завтра или день перед этим, или в любое другое время. This short life of ours is just one chapter in an unlimited book. И эта наша жизнь, она лишь одна глава в этой бесконечной книге нашей жизни. In this lifetime, you're born as human being, a man or a woman. Одну жизнь вы родились как человек, женщина либо мужчина. You're born in South Africa or Russia or Ukraine. Вы родились в Южной Африке, в России или в Украине. And our lives are very short. И жизнь, она чрезвычайно коротка. Just consider Lord Brahma, he lives for 311 trillion years. Просто посмотрите, что Господь Брахма, он живет 311 триллионов 40 миллиардов лет. But he has a material body. И у него есть материальное тело. And we also have material bodies. И у нас также материальные тела. And sometimes, what is bigger, 311 trillion, we may only live for 31 years. Что говорит о 311 триллионах, если мы можем жить просто 31 год. But if you're a devotee, then Krishna is supervising your future. Но если вы являетесь преданным, то Кришна, он наблюдает, присматривает за вашим будущим. So again, Krishna's plan for all of you is perfect. Поэтому снова я говорю, что план Кришны для всех вас, он совершенен. And we should just accept Krishna's plan without complaining. И поэтому мы должны принять план Кришны без всяких жалоб. Although it may be very difficult if you're in the ICU or you're dying from cancer. Но, возможно, это иногда трудно, если вы находитесь в реанимации, либо вы умираете от рака. We have to look at the example of Srila Haridas Thakur, who tolerated. They tried to kill him in 21 marketplaces. Мы можем посмотреть на пример Харидаса Тхакура, который был подвергнут гибели, был на краю гибели 21 раз.
And also within the ISKCON mission, there are many older devotees who are tolerating bad health and pain, but they're still practicing and preaching. И даже в нашей искон-миссии мы можем видеть много преданных, которые переживают боль и болезни, но тем не менее продолжают проповедовать и практиковать. Every day, actually, I think of Jayapataka Maharaj. Каждый день я думаю, на самом деле, о Джайапатаке Махараджа, who has so many diseases and complications. который имеет столько много болезней и затруднений. I think of my god brother Radha Govinda Maharaj in Vrindavan, who's had a stroke and he can't walk. И я также думаю о моем духовном брате Радхи Говинде Махараджи, который перенес приступ, и он не может ходить. So all these great devotees are destined to take birth in the Lord's pastimes. Все эти великие преданные, они предназначены для того, чтобы получить рождение в играх Господа. It is better to have a short life, but a meaningful life. Лучше иметь короткую жизнь, но очень многозначительную. It is better, or you have a long life like a tree, which has no real meaning. Но вы можете иметь длинную жизнь, подобно дереву, у которого нет никакого смысла. Sankaracharya, he only lived for 32 years. Например, Шанкарачарья, он прожил только 32 года. And then Lord Chaitanya was only present for 48 years. И Господь Чайтанья, он присутствовал только 48 лет. Srila Bhaktisiddhanta was only present for 62 years. Шрила Бхактисиданта Сарасвати присутствовал только на протяжении 62 лет. Srila Gaur-Govinda Maharaj was only present for 66 years. Гор Говинда Махарадж, он присутствовал только на протяжении 66 лет. So you may ask why they didn't stay longer in this material world. Можете спросить, почему они находились дольше в этом материальном мире? But they were accepting the plan of Lord Chaitanya. Так как они приняли план Господа Чайтаньи. You may remember Srivas. He had a son who died. Вы можете вспомнить пример Шриваса, сын которого умер. And at the same time that he got this news, Lord Chaitanya was dancing in Srivasangam. Но в то же время он знал, что Господь Чайтанья, он танцует в Шривасангаме. And Srivas, he didn't want to disturb Lord Chaitanya's ecstatic dancing, so he didn't tell him. И Шривас, он не хотел беспокоить экстатический танец Господа Чайтаньи, поэтому он ничего не сказал ему. But of course, Lord Chaitanya is omniscient, so he knew what had happened. Но, конечно же, Господь Чайтанья, он всезнающий, и он знал, что произошло. And then he stopped the kirtan and his dancing, and he went to the body of this dead child. И он остановил киртан, он подошел к телу этого умершего ребенка. And he spoke to the child. И он поговорил с этим ребенком. As far as I remember, the child also spoke back to him, although he was previously dead. И, насколько я помню, этот ребенок, он также очнулся и начал говорить с ним, хотя буквально до этого умер. So the point is that Lord Chaitanya, the Yuga Avatar, he has his individual plan for all of you. И момент в том, что Господь Чайтанья, Юга Аватара, который имеет совершенный план для всех вас. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has said Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур сказал, that it defies description how much Lord Chaitanya and the Panchatattva are arranging for the welfare of the living beings. Там говорится, что это определяет описание того, насколько
Господь читания и панчтатва устроили жизнь живых существ. You can't estimate how much mercy Lord Chaitanya and Panchatattva are giving you. Вы не можете просто оценить это, насколько панчтатва и Господь читания даровали милости всем вам. So we can pray to Lord Nrsingadev. И мы можем сегодня молиться Господу Нарсингадеву. But first, Prahlad. Но первое – это прохлад. You cannot approach Krishna in Vrindavan directly. Вы не можете приблизиться к Кришне непосредственно во Вриндаване. It's first through the bridge buses. Первое – это через Бриджабаси. Cowhide boys, Mother Yasoda, or the gopis. Мальчики-пастушки, Мама Яшода, Гопи. So the same with Nrsingadev, although it's Vaikuntha, we still have to go through his beloved devotees. И то же самое в случае с Нарсингхадевом. Хотя это Вайкунтха, тем не менее мы должны приближаться через его возлюбленного преданного. So obviously we pray for the material welfare of all the Vaishnavas. Конечно же, мы молимся также о материальном благополучии всех вайшнавов. Although we understand you're not this body, when we see someone suffering from disease, it disturbs us. И, конечно, мы понимаем этот тезис, что мы не есть это тело, но если мы видим, что кто-то болеет, и это беспокоит нас. If you're walking in the city and someone is hit by a car, Например, если вы идете по городу, и кто-то был сбит машиной, and they're lying on the pavement, dying, и вы лежите на обочине дороги, умираете, или кто-то, and you are a devotee, you'll try to help them. и так как вы преданные, вы пытаетесь помочь ему. Although you know that they're not the body, they're the soul. Хотя вы понимаете, что с душой ничего не происходит. And if they've been hit by a car, then it's their karma from past life. И если они получили сбитой машиной, то это просто их карма из прошлой жизни. But still, you'll try to help them. Но тем не менее, вы все равно пытаетесь помочь им. Another example, if it's raining, you take an umbrella. И другой пример, если идет дождь, все равно вы берете зонтик с собой. So we can definitely pray to Lord Nrsingadev. И определенно мы будем молиться Господу Нарсингхадеву, to protect our devotion from the demons of lust, anger, and greed. Мы можем молиться Ему, чтобы защитить нашу преданность от демонов жадности, гнева и вожделения. And to protect this ISKCON mission, because it is very dear to Prabhupada. И также мы будем молиться о том, чтобы защитить эту миссию ИСККОН, которая очень дорого Прабхупаде. And also we can pray to Lord Nrsingadev that demoniac people all over the world become peaceful. Также мы можем молиться Нарсингхадеву о том, чтобы демонические люди в этом мире, они успокоились. Like there's many wars or conflicts going on throughout the world right now. Как, например, сейчас много конфликтов и войн происходит в этом мире прямо сейчас. Recently, I was reading the conflict between Pakistan and India. Недавно я читал о конфликте, который произошел между Пакистаном и Индией. So demoniac people, they get pleasure from giving suffering to other people. И демонические личности, они получают наслаждение от того, что они дают страдания другим. Hiranyakashipu could even kill his own son.
Хираньякашипу даже мог убить своего собственного сына. So we can pray to Lord Nrsingadev that demoniac people can become more peaceful and perhaps ultimately become more God conscious. И мы можем молиться Господу Нарисимхадеве о том, чтобы демонические люди стали более умиротворены и в конце концов приобрели большее сознание Бога. And we can pray to Lord to Lord Nrsingadev that he can give protection to our family members. Также мы можем молиться Господу Нарисимхадеве о защите наших членов семьи. So yesterday was the disappearance of a great Vaishnava called Jayananda Prabhu. И вчера был день ухода великого Вайшнава, которого зовут Джаянанда Прабху. And he joined in San Francisco in 1967. И он присоединился в Сан-Франциско в 1967 году. He was a taxi driver. И он был водителем такси. He also gave Prabhupada his life savings of $5,000. И также он отдал Прабхупаде все свои сбережения пожизненные. Это было $5000. And he was very enthusiastic about Rath Yatra festivals. И он был очень энтузиастичный при приготовлении фестиваля Радха-ятры. But after 10 years, he got leukemia disease. И после 10 лет служения он получил лейкемию, болезнь. And he left his body. И он оставил свое тело. So this is what Prabhupada wrote about Jayananda. И это то, что написал Прабхупада по поводу Джаянанды. He has been transferred to Vaikuntha. Он был перенесен на Вайкунтху. I am very proud that I had such a nice disciple. Я очень горд тем, что имею такого замечательного ученика. I am sure you were directly promoted to Krishna Loka. Я уверен, что он был непосредственно продвинут на Кришна-локу. And then to honor Jayananda, Prabhupada gave some instructions. И затем, чтобы прославить и выразить почтение Джаянанде, он дал наставление. That you put his name on the Vaishnav calendar. Он сказал, что мы установили его имя в вайшнавском календаре. You put his picture on the Rath Yatra cards. И также поместили его фотографию на колесницу Радха-ятры. And you observe his Tirubhav, which means disappearance day. И также мы соблюдаем его день ухода Тирубаву. So it's my personal realization that Prabhupada had the same affection for all of his disciples. И моя личная реализация, то, что Прабхупада имел одно и то же любовь и ласку ко всем его ученикам. So we can take Jayananda Prabhu's example of Prabhupada's love and Prabhupada's appreciation for Jayananda, but for all of his disciples and grand disciples. И мы можем взять этот пример Шрилы Прабхупады, его пример любви и оценки высокой своего Джаянанды, применить ко всем его ученикам и также его последователям, ученикам учеников. So after 10 years, Prabhupada says Jayananda was promoted to Krishna Loka. И после 10 лет Прабхупада сказал, что Джаянанда был продвинут на Кришна-локу. And Prabhupada writes in the Chaitanya Charitamrita Adi Leela chapter 4, text 22. И Прабхупада пишет в читании Чаритамрити Ади Лилы, 4 глава, 22 текст.
Spontaneous loving service is found in Krishna Loka alone. Спонтанное преданное служение может быть найдено на Кришна-локе только на Кришна-локе. So Prabhupada said Jayananda has attained Krishna Loka. И Прабхупада сказал, что Джананда достиг Кришна-локи. So this is the place of spontaneous love. И это то место, которое является местом спонтанной любви. This means cowherd boy, or like Mother Yasoda, or like Radha and Lalita, Madhurya conjugal. То есть это настроение мамы Яшоды, Лалиты или мальчика-пастушков, любовь, отношения и все остальные. One of my godbrothers, Burijan Prabhu, told me Один из моих духовных братьев, Буриджан Прабху, сказал мне, that Prabhupada told Burijan, my only wish is that I could have trained all my disciples personally. Что Прабхупада сказал ему, что я хотел бы обращаться близко со всеми моими, личностно со всеми моими учениками. Obviously, personal association with Guru is very relishable. И наверняка личностное взаимоотношение с гуру, оно очень желаемо, очень приятно. And we read in Prabhupada Lilamrita, in the early days, Prabhupada, it was very personal, and Prabhupada knew the names of all his disciples, ladies and men. И мы можем прочитать в Прабхупаде Ламрите, что Прабхупада в ранние дни, он был очень личностен и знал по имени всех учеников, женщин и мужчин. But later, 1970, 1971, there were so many disciples that Prabhupada became like the institutional acharya, and he wasn't able to give personal attention to all of his disciples. И уже позже, в 70-м, 71-м и далее, Прабхупада уже стал ачарьей всего института, поэтому он и стал очень много учеников, когда он не смог давать личностное общение всем лично, всем подряд. We pray that in the future, when we, by great mercy, take birth within the Lord's pastimes, we can again have that personal association with the Lord's associates. И мы можем молиться об этом, чтобы когда позже мы получим рождение в играх Кришны, мы могли бы получить личностное общение его спутников. And Krishna will arrange this. И Кришна, он может организовать это. For instance, Rupa Goswami, he says that Krishna, on the bank of the river Jamuna, he plays his flute. Как Рупа Госвами говорит, что Кришна, он играет на флейте на берегу Ямуны. There's some Gita, and the sound of the flute entered in the hearts of all the gopis. И звук этой флейты, он входит в сердца всех гопи. And that sound of the Venu, it stole the gopis' shyness. И этот звук флейты, называется Вену, он крадет стыдливость всех гопи. It stole away their modesty and their mayada, their etiquette, and then they ran to where Krishna was on the bank of the Jamuna. Также он крадет умеренность и этикет, марьяду, и они бегут на встречу с Кришной на берегу Ямуны. Yeah, Nisham Gita, the verses in chapter 10th canto, chapter 29.
Этот стих, он из 10 песни, 29 главы. So Rupa Goswami quotes from the Kramadipika, that's right, Kramadipika. Lord Rupa Goswami quotes 1 billion gopis ran to where Krishna was playing his flute. И Рупа Госвами пишет в Крамадипике, что 1 миллиард гопи, услышав флейту Кришны, они бегут к нему навстречу. And then Rupa Goswami says 10 million were in Radharani's group. И он пишет, что 10 миллионов они на стороне Радхарани. And 10 million were in Chandravali's group. И 10 миллионов на стороне Чандравали. So you can imagine there's many groups. Можете представить, сколько там много разных групп. Because 10 million plus 10 million minus 1 billion means 918 million other gopis in other groups. Потому что 10 миллионов минус 10 миллионов и минус, итого получается 980 миллионов различных других групп гопи. So it's all very inconceivable. И это все является чрезвычайно непостижимым. And then Krishna expands himself 1 billion times. И Кришна, он расширяет себя в 1 миллиард раз. So our ultimate destination, Vaikuntha or Vrindavan? И так, нашим конечным назначением является Вайкунха либо Вриндаван. Vaikuntha can be Nrsimhadev, Lakshmi Narayan. И Вайкунха это значит Нарсинкадев либо Лакшми Нараяна. And then we follow in the footsteps of Prahlad and Dhruva Maharaj. И мы следуем по стопам Прохлады либо Друва Махараджа. Or we can follow in the footsteps of Rupa and Raghunath and enter into Vrindavan. Или мы следуем по стопам Рупы Радханатха, и мы входим во Вриндаван. It depends on what is your relationship, your eternal relationship with Krishna. И это зависит все от того, каковы наши вечные взаимоотношения с Кришной. Or Krishna's expansions like Nrsimhadev, Lord Narayan, Lord Ram. Или наши личностные взаимоотношения с Кришной, такими как, или его инкарнациями, такими как So, Рама, либо Нараяна. practically speaking, we are nearer to Rupa and Raghunath than we are to Prahlad. Практически говоря, мы гораздо ближе к Рупе Радханатхе, чем к Прохладе. And even nearer to Bhaktivinoda and Srila Bhaktisiddhanta. И даже еще более ближе к Бхактивиноду и Шриле Бхактисиданте. And they were all very much in the mood of Vrindavan or Braja Bhakti. И все они находятся в настроении, очень сильно погружены в настроение Браджа Бхакти либо Вриндавана. So on this auspicious day, we pray to Lord Nrsimhadev, or rather I pray to Nrsimhadev. И в этот благоприятный день мы все молимся Господу Нарасимхе, и я также молюсь ему. That he can bestow his mercy to all of you. Чтобы он пролил милость на всех вас. And you can go forward in your sadhana bhakti. И вы смогли продолжать двигаться вперед, практикуя ваше садхана бхакти. And advance to the stage of ruchi and then ashakti. Продвигаться на стадию руши и затем асакти. And then come to the stage of bhav. И окончательно прийти на стадию бхавы. And then according to your relationship, you may take birth in Vaikuntha, Ayodhya, Dwarka, or Vrindavan. В соответствии с вашими взаимоотношениями вы можете принять рождение на Вайкунтхе, Айодхе, Двараке, либо во Вриндаване. Krishna smaranam janam kasham prastam nija samahitam. So thank you very much. Большое спасибо. And if you have any questions, I can try to answer. Ишванат Прабhu.
Харе Кришна, дорогие преданные, Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Слышно меня нормально? Да. Спасибо большое Гурудеву за прекрасное общение, за прекрасную катху. Еще хотел бы поблагодарить также Гурудева. Четкие от него уже пришли некоторое время назад мне и Валмики Муни на Украину. Очень благодарна ему еще раз за эту милость. Ну, такое событие уже произошло спустя много времени. Там было такое целое путешествие этих четок. Большое спасибо. Вопрос такой хотел задать, следующий. Можно ли считать страх перед Господом Нрисимхадевом, ну, как проявлением духовного чувства, или это все-таки больше признак нашего материального сознания? В таком А, плане. ага, хорошо. Спасибо. Ishwanath Prabhu, thank you for the beats which you chanted on. So beats been received by him, so yes, he got it, and he asking question that the fear that we feel and experience from Nrsingadev, this is like spiritual kind of experience, or is just manifestation of our material consciousness? It depends on how advanced you are. Это зависит от того, насколько вы продвинуты. So it depends on your adhikari, and the word adhikari means qualification. Это зависит от вашего адхикари, что значит квалификация. So I was thinking about this today, the same type of question. И я сегодня думал как раз об этом, своего рода подобный вопрос. So I'll give you an example. Я дам вам пример. A man, he wins the lotto, and he wins $1 million. Например, один мужчина, он выигрывает в лото $1 миллион. And he's living near the temple in Durban. И он живет где-то рядом с храмом в Дурбане. And then very joyfully and very happily, he goes to the temple and he dances in front of the deities. И затем он отправляется в храм и танцует счастливо и весело перед божествами. And even tears come to his eyes. И даже слезы могут выступать на его глазах. But it's not because of love, it's not because of bhakti, it's because he won the lotto. И это не потому, что он имеет любовь и бхакти, но потому, что он выиграл в лото. So then another advanced devotee, a pure devotee, may also go before the deity and may also dance and also may weep. But that's due to bhakti or devotion. И также другая личность, допустим, это чистый преданный, он отправляется в храм, и он также может танцевать перед божествами и рыдать, но это как бы его причина его это бхакти. So to answer your question, it depends on your qualification. Отвечая на ваш вопрос, это все зависит от нашей квалификации. But even if you win in the lotto and then you go to the temple and dance, still there is benefit. Ну, даже если вы выиграли в лото и вы отправляетесь в храм танцевать по этому поводу, все равно вы получаете благо. Any other question? Какие-то еще вопросы преданные? Махалила. Да, си. Харе Кришна, Гуру Махарадж, Харе Кришна преданные, всех с праздником. Большое спасибо за лекцию. Вопрос такой. В Бхагаватам, Шримад Бхагаватам написано, что пандавы вернулись в свой духовный мир в своих телах, потому что они были здесь, на земле, в своих духовных телах. А скажите, пожалуйста, вернулись ли
на Галоку Вриндавану, ту зону, где проходят игры Господа Чайтани, его спутники, такие как Сварупа Дамадара, Рамананда Рай, или же их тела, которые присутствовали на земле, навсегда исчезли. The question is, Prabhupada wrote in Srimad Bhagavatam that Pandavas, they finish the manifested pastimes, they return back to spiritual world in spiritual bodies, because they were present here in the spiritual bodies. So the question is, the associates of Lord Chaitanya, like Swarup Damodar, Ramananda Rai, are they returned to spiritual world in the same way, or they just disappeared here and never be manifested anymore? Never be manifested again? Never be appeared before in the same bodies, or they gone in spiritual world with those bodies, or something like Yeah. that. Well, we know that Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath, in the spiritual world, that's Rupa Manjari, Lavanga Manjari, and Rati Manjari. Мы знаем эти духовные идентификации Рупы Манджари, вернее, Рупы Госвами, Санатана Госвами, такие как Рупа Манджари, Лаванга Манджари и так далее. But in Goloka Vrindavan, Srila Bhaktivinoda Thakur is given two divisions. Но на Галоке Вриндаване Шрила Бхактивинода Тхакур написано два отделения. And one division is Vrindavan, and the other division is Shvetadvipa. Одна область называется Вриндаван, другая называется Шветадвип. So one division is Krishna as a young boy with the cowherd boys and the gopis, and the other division is Lord Chaitanya. В одном отделении Вриндавана находится Кришна как мальчик-пастушок, а в другом располагается Господь Чайтанья. So if you're joining in Lord Chaitanya's pastimes in Goloka Vrindavan, you're not going to have a gopi's body. You're going to have a spiritual man's body. И если вы присоединились к играм Господа Чайтаньи на Галоке, то вы не получите тело гопи, вы станете мужчиной в духовном мире. So I haven't read, but I'm assuming that in Lord Chaitanya's pastimes in Goloka Vrindavan, Raghunath Das Goswami would be in the same body that we saw him 500 years ago. Я не читал, но я могу предположить, что в играх Господа Чайтаньи в духовном мире на Галоке Рагунат Дас, он будет в том же теле, которое мы увидели 500 лет назад здесь, в этом материальном мире. But this, I want to point out, is my own thoughts. I haven't read about this. Но я хочу указать, что на самом деле это мои собственные мысли. Я не читал об этом. If any of you want to do any research and you find out more definitive information, perhaps you can send it to me. Если вы хотите, можете исследовать эту тему, и если вы найдете какую-то более определенную информацию, вы можете даже послать ее мне. So, yeah, when 500 years ago, Lord Chaitanya appeared, И когда 500 лет назад Господь Чайтанья явился, and those who were advanced in love would see him as Krishna in the mood of Radharani. и тот, кто был продвинут в Бхакти, он мог видеть его как Кришну в настроении Радхарани. But those who were non-devotees, they may see him as an ordinary sannyasi. Но тот, кто не являлся преданным, они могли его видеть как обычного саньяси. But Lord Chaitanya is so merciful Но Господь Чайтанья, он настолько милостив, that even if you see him from a distance, даже если видите его на расстоянии,
I learned this verse. Duru darshan. Duru means far away. Darshan means you see. Я нашел этот термин, называется Дуру Даршан, это значит видеть сдалека. Krishna Prem Hoy Yanra Duru Darshan. There is no one so merciful as Lord Chaitanya in the three worlds. В этом стихе говорится, что нет более милостивого, чем Господь Чайтанья во всех трех мирах. Even seeing him from a distance, one gets Krishna Prem. Даже видя его с расстояния, любой может получить Кришна Прем. Krishna Prem Hoya Yanra Duru Darshan. So, this is Lord Chaitanya's mercy on all of you, that you're assisting his mission 500 years later, cooperating together within the ISKCON mission. И это миссия Господа Чайтаньи, и вы все являетесь последователями, которые также в этой миссии спустя 500 лет, и мы должны все сотрудничать, кооперировать. That verse, Emona Dulaba Nahi Suni Tribhuvain. There is no one in the three worlds as merciful as Lord Chaitanya. И в этом стихе говорится, что никто нет более милостивый во всех трех мирах, чем Господь Чайтанья. Krishna Prem Haya Yache or Yanra Duru Darshan. Simply seeing him from a distance, you can get Krishna Prem. И говорится, что просто видя его сдалека, вы можете обрести Кришна Прем. So thank you all, Bolshoi Spasiba, and I pray to Lord Nrsingadev for your welfare and your advancement in spiritual life. Спасибо всем. Спасибо всем. Я буду молиться за ваше духовное благополучие и за духовное продвижение, и за материальное. And as I said, if any of you can find some reference as to Goloka Vrindavan, as Bhaktivinoda Thakur has said, it's two divisions, Vrindavan Leela and Lord Chaitanya's Leela. И, как я сказал уже, если кто-то найдет какие-то ссылки по поводу относительно заявления Бхактивинода Thakura по поводу двух отделений Галоки Вриндавани, Кришна Лила и Гаура Лила, Господа Чайтанья. So Bhaktivinoda Thakur's written, you can be in either abode or simultaneously you can be in both. Бхактивинода Thakura, он пишет, что вы можете жить в одной из них, находиться, получить свое положение, или одновременно в обоих быть. But obviously, if you're in Lord Chaitanya's abode, where he's in Jagannath Puri and perhaps in Navadvip, at least in Jagannath Puri, he's sannyasi, and you're going to have, I think, a spiritual body, but it will be male. И в той части, где Господь Чайтанья проводит свои игры в Джаганнатха-пури или Навадвипе, как саньяси, то если вы направляетесь туда, то я думаю, что вы должны иметь мужское тело определенное. So these things are difficult to understand, but as we advance, you will get realization. И эти вещи очень трудно понять и реализовать, но у нас, чем больше мы продвигаемся, то в конце концов мы получим какие-то реализации. You can't understand Radha and Krishna's pastimes or Lord Chaitanya, Nrsingadev's pastimes with logic or argument.
Мы не можем понять игры Господа читания, игры Радхи и Кришны с перспективы логики мирской. It's only by bhakti. Только благодаря бхакти. Go Premanandi, Hari Hari Bol. Большое спасибо. Hare Krishna. Thank you so much, Guru Maharaj, for the very wonderful class. Really appreciate your association and time. In fact, today it was really nice. We have a special guest who was listening on Facebook, so I'd like to read this to you, Maharaj. I'm listening from Cyprus Airport before my flight to England. It's so wonderful and soothing to listen to my brother speak wise words. Hare Krishna. So this is from your sister Sue. So it's really wonderful that your words are going around so many places, and from family members to disciples to all kinds of devotees who appreciate your wonderful words. So thank you so much for your time, Maharaj. When my mother, the last thing she ever wrote, like a few days before she died, she wrote on a piece of paper, chant Hare Krishna. И мать Махараджа, которая оставляла тело перед уходом, то она написала на кусочке бумаги, написала, повторяя Харе Кришна. Haribol.